இப்போ 2022ல் நாங்கள் ஜனவரிக்கு அப்புறம் வந்து கொடுக்குற மாடல்ஸ் எல்லாமே ரெவல்யூஷனரி ப்ராடக்ட். இட்ஸ் அ இன்னோவேட்டிவ் ப்ராடக்ட் வேர் நோ ஒன் கேன் டச் அவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் நியர் டு அவர் மிஷின் ஆல்சோ. இந்த வண்டியினோட லோடிங் சேலஞ்ச், டிக்கிங் சேலஞ்ச், டோசிங் சேலஞ்ச், இந்த மாதிரி சேலஞ்ச் இதில் நீங்கள் சேலஞ்ச் பண்ணால் இந்த வண்டியை யாராவது டிஃபீட் பண்ணாங்கன்னா நாங்கள் கம்பெனிலேருந்து 50,000 rupees வில் ஆஃபர் டு த ஆப்ரேட்டர். திஸ் அ ஓப்பன் ஸ்கீம். ஏன்னா அதனால தான் வந்து கஸ்டமர்ஸ் ஆர் ஸ்டார்டட் வாட் இஸ் நியூ இன் திஸ் மிஷின் வந்துட்டு அவங்க டெஸ்ட் ட்ரைவ் கேட்குறாங்க. இது வந்து புல் மெஷின்ஸ் தயாரிப்பில் உருவான ஸ்கிட் ஸ்டியர் லோடர். இது வந்து fitted with 49 HP Kubota engine, and this thing we give a special offer for the customers. We'll give at the best price. For example, it ranges between 20 lakhs to 22 lakhs according to the models and what attachments he is going to take. ஒரே மிஷின் மல்டிபிள் அப்ளிகேஷன் பண்ணும்போது திஸ் இஸ் வாட் அவர் இனோவேஷன். ஐ செட் புல் இஸ் ட்ரிவன் பை இனோவேஷன். நாங்கள் வந்து புது தயாரி பண்ணி இன்றைக்கி வர்ற வாடிக்கையாளர்களை அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு எப்படி ஹவு டு மேக் தம் சக்ஸஸ். ஏன்னா அவங்களோட சக்ஸஸ் தான் எங்களோட சக்ஸஸ். ஸோ கைஸ், நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா கொடிஷியாவில் நடக்கக்கூடிய அக்ரி இண்டெக்ஸ் 2022ல் புல் அக்ரோவுடைய மற்ற ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பார்த்தோம். அதாவது பேக்கில் கலக்கக்கூடிய அந்த மிஷின்ஸ்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்போ அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ்லேயே பார்த்தோன்னா பெரிய இம்ப்ளிமெண்ட்ஸான பேக்கோ லோடர், அப்புறம் வந்து ஸ்கிட் பிளேட் லோடர் சொல்லிட்டு சார் வந்து சொன்னாங்க. ஸோ அது எல்லாமே இருக்குது. ஸோ உங்கள் சார்கிட்டே வந்து கேட்டது. சார் வணக்கம். வணக்கம். ஸோ உங்கள் நேம் சொல்லுங்கள், உங்களுடைய ப்ராடக்ட்டை பற்றி சொல்லிடுங்க. வி சோமசுந்தரம், ஜோனல் ஹெட் சவுத், டேக்கிங் கேர் ஆஃப் சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங். ஷோர் சார். ஸோ இப்போ நம்மளுடைய புல்லை பற்றி தெளிவாக சொல்லுங்கள். இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய மிஷின் என்ன, யார் வந்து இதை பயன்படுத்தலாம், என்ன மாதிரி வேலைக்கு வந்து யூஸ் ஆகும், அதை பற்றி தெளிவாக சொல்லிடுங்க சார். இது வந்து புல் மெஷின்ஸ் தயாரிப்பில் உருவான ஸ்கிட் ஸ்டியர் லோடர். இது வந்து fitted with 49 HP Kubota engine. Okay. This product is having the front bucket lifting capacity is 650 to 700 kg, 7 feet lift height. Per hour is the maximum fuel consumption could be 1.5 to 2 liters according to the operator skills and operations. This is one of the innovative product. We have sold more than 25 units in and around கோயம்புத்தூருக்குள்ளே கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ எல்லா வாடிக்கையாளர்களும் வந்து இது வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃபுல்லி வித் ஜாய்ஸ்டிக் டிரைவ். ஏன்னா நான் வந்து ஆப்ரேட்டர் கம்ஃபர்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம். இன்றைக்கி ஒரு ஆப்ரேட்டர் வந்து 8 hours 10 hours ஓட்டினார்னா அவருக்கு வந்து ஈவினிங் இஸ் நாட் ஃபீல் மச் டயர்ட். ஸோ கம்பேர்ட் டு எனி காம்படிஷன், ஒன் இஸ் அ ஃபியூல் சேவிங் ஃபார் த ஓனர். பாயிண்ட் நம்பர் 2 இஸ் த ஆப்ரேட்டர் கம்ஃபர்ட். ஆப்ரேட்டர் வந்து ஃபுல்லி ஏன்னா பக்கெட் ஆப்ரேஷன்லேருந்து ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு ரொட்டேஷன் எல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல்டு பை த ஜாய்ஸ்டிக், ஈஸி டு ஆப்ரேட். அண்ட் திஸ் மிஷின் இஸ் எக்யூப்ட் வித் ஏசி ஆப்ஷன், ஃபுல்லி ஏசி. ஸோ these customers can operate with the operator can take care of well of his health. That is a one features. And these tires, we have this even the solid tire provision also in this model. So the material handling and loading and in the factory foundry usages, more foundry owners or construction sites or that wherever the materials can be handled up to 700 kg, that can lift up to 7 feet height. This product is the best suitable product with the zero maintenance, and we have very good service. And being the company வந்து கோயம்புத்தூர் இருக்கிறனால, so we have our dealers at Santosh Motors entire for Tamil Nadu and Karnataka. We have every 2 to 3 districts. The dealer coverage is super. எல்லா பக்கம் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கும். We have service helpline number 8832 சொல்லி சர்வீஸ் ஹெல்ப்லைன் ஆக்டிவேட் பண்ணியிருக்காங்க. எனி கஸ்டமர் வந்து வாடிக்கையாளர் மிஷின் வாங்கினா செல்லிங் இஸ் ஈஸி, பட் servicing is the best one what we are planning. So 8832 call panna within 24 minutes our team will call the customer. Will provide the spares on the service on the doorstep. Customer doorstep service is the one of the key success. And the customer should our next what is our vision is, if any customer buys this machine, they will refer to his friends or his relatives. Definitely he will give us a next machine. Even he wants to buy, he will bond with our brand. See, this is our core strength. We designed this product. Thank you. Okay, இதோட ரேட் என்ன சார் வருது நமக்கு? சார் இப்போ வந்து பிரைஸ் வந்து we are operating with a compared to competition. Yes, being we are sitting with that new market, and this thing we give a special offer for the customers. We'll give at the best price. For example, it ranges between 20 lakhs to 22 lakhs according to the models and what attachments he is going to take.
because we have the sweeper attachments. Okay. We have the concrete mixer small bucket also we can use in this construction one, and the standard bucket is there. Grabbing, so multiple attachments we have. According to the attachments, the price will vary. We will give the best price to the customers. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் அடுத்தது பெரிய மாடலான ஜேசிபிக்கு வந்து அதாவது நம்ம இதற்குரிய ஜேசிபி காம்படிட்டான புல்லுக்கு வந்து தெளிவாக போயிடும். ஸோ இதை பற்றி கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுங்கள். Yeah, this is one of our best innovative product of the bull machines. Innovation our key drive. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா yes, we have started this production from 2011. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 5 to 6 months in all India நாங்கள் வந்து நம்பர் 2 நம்பர் 3 பொசிஷன் சேல்ஸில் வந்துட்டோம். ஸோ we have to thank to all the customers who are encouraging us to do them. It's like because Tamil Nadu, from Kerala to Kashmir, so most of the states wherever we are seeding, our customers are giving a next customer. So that is a key secret of achieving number 2 position. So what is this product? This is actually equipped with the Kirloskar engine. This is we say this challenge the challenger. What is the meaning is you bring any machine, any competition machine. நம்ம வீடியோவில் பார்த்த மாதிரி சேலஞ்ச் பண்ணுறதுல பண்ண கண்டிப்பாக. ஆமாங்க, எந்த காம்படிஷன் மிஷின் நீங்கள் கொண்டு வந்தாலும் இந்த வண்டியினோட லோடிங்கில் லோடிங் சேலஞ்ச், டிகிங் சேலஞ்ச், டோசிங் சேலஞ்ச், இந்த மாதிரி சேலஞ்ச் இதில் நீங்கள் சேலஞ்ச் பண்ணால் இந்த வண்டியை யாராவது டிஃபீட் பண்ணாங்கன்னா நாங்கள் கம்பெனிலேருந்து 50,000 rupees வில் ஆஃபர் டு த ஆப்ரேட்டர். திஸ் அ ஓப்பன் ஸ்கீம். ஏன்னா அதனால தான் வந்து கஸ்டமர்ஸ் ஆர் ஸ்டார்டட் வாட் இஸ் நியூ இன் திஸ் மிஷின் வந்துட்டு அவங்க டெஸ்ட் ட்ரைவ் கேட்குறாங்க. ஸோ டெஸ்ட் ட்ரைவ் கொடுக்கும்போது தோஸ் ஹூ ஆர் ஆல்ரெடி ஹேவிங் த மிஷின் ஆஃப் பேக்கலோட அந்த மிஷின் கூட இந்த மிஷினை கூட வச்சு ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. கம்பேரிஷன் சேம் டைம் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது தான் ஹவு இந்த அந்த வண்டியோட இந்த வண்டி எவ்வளோ நல்ல வண்டிங்கிறது அவங்களுக்கு அப்போ தான் புரியும். ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து டீசல் ப்ரைஸ் ஏறிட்டே இருக்குங்க நாளுக்கு நாள். ஸோ ஃபியூல் இஸ் த ஃபஸ்ட் பெஞ்ச் மார்க். இன்றைக்கி பர் ஹவர் வந்து 3 liters to 3.5 liters தான் வந்து ஃபியூல் கன்சப்ஷன். அண்டு வண்டியினோட ப்ரொடக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர்ட் டு த அதர் காம்படிஷன் 30% to 40% ப்ரொடக்டிவிட்டி மிஷின் அதிகமாக இருக்கும். ஃபியூல் மைலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா 16%லேருந்து 25% வரைக்கும் ஃபியூலில் வந்து நாங்கள் ஓவர்டேக்கிங் காம்படிஷன். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இன்னோவேஷன் ப்ராடக்ட் அண்ட் வி ஆர் எக்ஸ்போர்ட்டிங் டு 55 countries. அர்ஜென்டினா டு ஃபிலிப்பைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் 55 countries இந்த ப்ராடக்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கிறோம். ஸோ இன் தமிழ்நாடு, எஸ்பெஷலி தமிழ்நாட்டில், கர்நாடகாவில், கேரளாவில், சவுத் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் வெரி குட் டீலர்ஸ் strength, spare part stock at every districts. So we provide a good service with the same service helpline number 8832 customers வந்து immediate because one customer will bring the next customer in another 3 months time. So that is the secret of this product. இதில் வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா ஆப்ரேட்டர்ஸ் கம்ஃபர்ட் அண்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் த மிஷின். அந்த மிஷின் கம்பேர் பண்ணுறப்ப இதில் கேபின் ஏரியா அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கீங்க. என்னென்ன வேலைக்கு இது வந்து மோஸ்ட்லி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லேண்ட் எர்த் ஒர்க், dosing, leveling, bund farming, all agriculture, construction, all land development, site leveling. So most of the applications இது வந்து இட்ஸ் all rounder product. இதில் வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒன்று வந்து ஸ்பீடு நல்லா இருக்குங்க, செகண்ட் வந்து ஆப்ரேட்டர் கம்ஃபர்ட், மூணாவது வந்து மல்டிபிள் அட்டாச்மெண்ட்ஸ். இந்த சேம் மிஷின் வந்து கான்கிரீட் மிக்சர் பக்கெட் யூஸ் பண்ணலாம், செங்கல் பிரிக் லைன் ஓனர்ஸ் வந்து அந்த இதில் பிரிக் லைன் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணலாம், பேல் ஃபார்மிங் காட்டன் இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணலாம், ஃபவுண்ட்ரிஸில் யூஸ் பண்ணலாம், பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணலாம், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் வித் கான்கிரீட் மிக்சர் பக்கெட். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, இப்போ கஸ்டமர்க்குலாம் வீடியோ காமிச்சிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ அது வந்து கான்கிரீட் மிக்சர் பக்கெட் 600 liters கெப்பாசிட்டி. எல்லா வேலையும் இதிலே நமக்கு முடியும். ஒரே மிஷினு மல்டிபிள் அப்ளிகேஷன் பண்ணும்போது திஸ் இஸ் வாட் அவர் இனோவேஷன். ஐ செட் புல் இஸ் ட்ரிவன் பை இனோவேஷன். நாங்கள் வந்து புது தயாரி பண்ணி இன்றைக்கி வர்ற வாடிக்கையாளர்களை அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு எப்படி ஹவு டு மேக் தம் சக்ஸஸ். ஏன்னா அவங்களோட சக்ஸஸ் தான் எங்களோட சக்ஸஸ். ஸோ அதனால் அவங்கள வந்து எப்படி நம்ம பெஸ்ட்டு சர்வீஸ் கொடுக்கணும், ஸ்பேர்ஸ் ஆன் டைம் கொடுக்கணும், அண்டு த ப்ராடக்ட்டில் வந்து சுப்பீரியாரிட்டி ஹவு திஸ் மிஷின் இஸ் கம்பேர்ட் டு த காம்படிஷன், ஹவு திஸ் இஸ் பெட்டர், அதை வந்து அவங்க ரியலைஸ் பண்ண வைக்கணும். அதுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா என்னோட அன்பான வேண்டுகோள், மை ஹம்பிள் ரிக்வஸ்ட், நாங்கள் வந்து வாட் எவர் வி ஆர் ஸ்பீக்கிங் ஓகே, பட் மை ஹம்பிள் ரிக்வஸ்ட் ஹூ ஆர் பிளானிங் டு பை எதர் ஸ்கிட் ஸ்டியராக இருக்கட்டும் இல்லை பேக்கலோடராக இருக்கட்டும், ப்ளீஸ் பிஃபோர் பையிங் ஆஸ்க் ஃபார் எ டெமோ. நாங்கள் மிஷினோட சைட்டில் கொடுத்துருவோம். எங்கள் மிஷின் சவுண்ட்ஸ் பெட்டர் தேன் வாட் வி ஆர் சவுண்டிங். மிஷின் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து இப்போ 2022 நாங்கள் ஜனவரிக்கு அப்புறம் வந்து கொடுக்குற மாடல்ஸ் எல்லாமே ரெவல்யூஷனரி ப்ராடக்ட். இட்ஸ் அ இன்னோவேட்டிவ் ப்ராடக்ட் where no one can touch our performance near to our machine also. That is my 300% confidence. So my humble request to all the customers, so please ask for a demo. We will provide a demo at your site அண்ட் அவங்க ஆப்ரேட்டர் வச்சு அவங்க யூஸ் பண்ணட்டுங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ரியல், ஏன்னா கிர்லாஸ்கர் இன்ஜின்
Carraro gearbox, Carraro axle, machine weight வந்து 8160 kg of 76 HP. This is 7550 kg. So we need to compare to competition. Machine weight, the road speed, and dosing speed, and loading speed, and digging speed, and loading speed, Backoe, and swing speed. All the 6 speeds are far better than the any machine. So because today the need of the hour is the speed. So what speed, what work we are doing, and what is the fuel we are going to save. These are two things we are keeping, and operator's comfort and multiple attachments. These are things. யாரு கேட்டாலும் kindly my humble request, ask for a demo. We will prove what is this challenge the challenger. Take 50,000 and your EMI machine will pay the EMI. How means in a monthly you operate for 200 hours, approximately 200 liters diesel saving. Today 200 liters 18,000 19,000 rupees is the per month you can save. In 10 months, in a year, approximately, for example, 1.8 lakhs, 2 lakhs rupees approximately you can save in a year. And for 5 years loan period, 10 lakhs, 15 lakhs rupees, just the fuel itself is saves. Second is the maintenance cost. The pin buses, the life, bucket, backhoe, and front loader arms, backhoe boom, dipper, everything is heavy duty. So we are using at a high-end quality, no compromise on quality. So the life of the pin buses are double than the competitions. So the maintenance cost is very low. So people can enjoy the performance of the machine, and definitely this customer will bring next customer. So now we have become number 2 or number 3 positions, but we want to become every district wise number 1 with all great support. And financiers also, we have very good finance facilities. Most of all the financiers, like today you name the financiers, all the financiers coming forward for funding for 75 to 85% up to the customer portfolio. Easy finance is there, 4 years or 5 years, or nationalized bank. Most of the bankers also giving a good loan facilities to this product. நீங்கள் யாரும் வேணும்னாலும் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஒன் இஸ் த ப்ராடக்ட்டில் டெமோ பாருங்கள். செகண்ட் விச் ஃபைனான்சியர்ஸ் என்ன சப்போர்ட் பண்ணணும்னு பாருங்கள். வில் ப்ரொவைட் a good support. Thank you. Thank you, sir.